Nagaa maatiiwwan qubee akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani barsiisaa Abdii Kenneeti Oromoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa afuraffaa kutaa sadaffaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kutaa irraa keessatti kan ilaallu jalqaba irratti review questions 4.1 egaa gaafilee keessa deebii afur tuqaa tokko kana waliin ni hojjenna jechuudha. Itti daballee some past UEE questions gaafilee qormaata darbanii qabiyyee keenyaan wal qabatan muraasa isaanii ni ilaalla. Akkasumas some additional questions gaafilee dabalataa muraasa waliin kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis chaanaalichaaf keessummaa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessa baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuun biraan ga'uu hin dagatiin asiniin jecha amma kallattumaan galgala keenya jalqabna. Review questions 4.1 question number 1. What are contact forces and field forces? Give examples of each. Humna tuqxuu fi humna dirree yookiin immoo humna hin tuqne kan jennuun maal maali? Fakkeenyota isaanii immoo kenninuun jedha jechuudha. Egaa akkuma kutaa darbe keessatti bal'inaan ilaalle humna tuqxuu fi hin tuqne kan jennuun kun gosoota humnaa haala wal tuquu yookiin wal tuquu dhiisuu wantoota irratti hundaa'uudhaan kan qoonnudha jechuudha. Contact forces and field forces are two main categories of forces that act on objects. Egaa contact force fi field force kanneen jennuun kun damee yookiin immoo branchii humnaa kan wantoonni walirratti dalageessaniiti jechuudha. Jalqaba irratti contact force kan jedhu kana yommuu ilaallu yookiin immoo humna tuqxuu kan jennuun akkuma kutaa darbe keessatti ilaalle they arise from the physical interaction between two objects that are in direct contact with each other. Humna tuqxuu kan jedhamu kun wantoonni lama humna yommuu walirratti dalageessan kallattiidhaan qaamni isaanii yoo wal tuqe if there is direct contact between objects humni isaa walirratti dalageessan maal jedhama jechuudha contact force jennaan jechuudha. The force is transmitted through the surfaces that touch. Egaa humni kan daddarbu yookiin immoo humni qaamni tokko qaama irratti kan dalageessu gama dirra qaamota wal tuqaniitiin jechuudha. Fakkeenya humnoota kanaa hedduu kaasuu dandeenya. Friction forces. Egaa humni rigataa yeroo kamiyyuu sababa maaliitiin uumama jechuudha? Sababa wal tuquu qaamolee lamaatiin uumama jechuudha. Egaa humna rigataa kan jennuun humna sochii waan tokkoo maal godhudha jechuudha? Kan daangessu jechuudha. The force that opposes the relative motion between two surfaces in contact. Fakkeenyaaf harka keessanii yommuu waliin rigdan konkolaataan yommuu daandii irra deemu gommaa konkolaataa fi lafa gidduu yookiin immoo daandii gidduu humna rigataa jiraata jechuudha. The other is tension. Humnoota funyoowwan garaagaraa keessa jiru. Puuliiwwan garaagaraa fakkeenyaaf wantoota baay'ee ulfaatan ol kaasuudhaaf gamoowwan garaagaraa ijaaruudhaaf egaa humnoonni funyoo san keessa jiran humna wanti dalageessunii fi yookiin maashinii humna dalageessunii fi funyoon suni maal wal ta'aniiru wal qabatanii jiru waan ta'eef jechuudha. Normal force humna ijaajjuu kan jennuun egaa normal force kan jennuunis humna maaliiti jechuudha? Humna qaamni tokko wanta isa irra taa'e tokko irratti perpendiculaariidhaan dalageessu jechuudha. Qaamni tokko yookiin dirri tokko fakkeenyaaf konkolaataan lafarra yommuu dhaabbatu konkolaataan sun lafarra dhaabbachuudhaaf lafti humna ijaajjoo konkolaataan sun akka dhaabbatu taasisu asii olee perpendiculaariidhaan dalageessa jechuudha. Sanaan maal jennaani normal force jennaan jechuudha. Sababni humni kunillee sababa wal tuquu qaamolee lamaaniitiin uumama waan ta'eef it is a kind of contact force and resistance or drag force. Dhiibbaa qilleensaa yookiin immoo humna diraagii kan jennuun kunillee wal tuqqii qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf wanti tokko sky diveriin yookiin xiyyaarri wantoonni garaagaraa yommuu samii keessa socho'an dhiibbaan qilleensaa isaan irratti gaggeeffama jechuudha. Dhiibbaan qilleensaa kun sababa qilleensi qaama sanitti bu'uun waan uumamuuf it is a kind of contact force. Applied force humna nuyi dalageessu. Any pull and push force. Yommuu teessoo dhiibdan ta'uu danda'a, yommuu teessoo harkistan, minjaala keessan yommuu sochoostan isaan kun hundi they are examples of contact forces. Inni lammaffaan field forces yookiin immoo non contact forces kan jennuun maalidha kan jedhu ilaallaa jechuudha. Field forces act over a distance without physical contact between objects involved. Egaa humna dirree kan jennuun kun yookiin immoo humni hin tuqne kun dalagaa'uudhaaf wal tuquun qaamota lamaanii dirqama miti jechuudha. Without physical contact
and it acts over a distance. Fageenya irratti kan ta'uu danda'udha jechuudha. These forces due to fields that act across space. Egaa sababni humnoota kanaa maalidha jechuudha? Dirreewwan bakka duwwaa qaxxaamuranii humna dalageessuu danda'antu jiru jechuudha. Dirreewwan egaa kanaaf field force jedhama jechuudha. Dirree qabu jechuudha. Naannawa sanatti wantoonni humna kana dalageessuu danda'an yoo jiraatan humni isaanii kun bakka duwwaa keessa darbee maal gochuu danda'a jechuudha? Humna dalageessuu danda'a yookiin immoo dhiibbaa dalageessuu danda'a yookiin immoo naannoo qaba yookiin immoo dirree mataa isaa danda'e qabaata. Kanaaf field forces jennaani jechuudha. Maqaan isaanii biraa maal jenneerra? Non contact forces akkuma jenneen sana jechuudha. Egaa humnoonni kunneen fakkeenyota isaanii yommuu kaasnu humnoonni hin tuqne afurtu jiru. The first one is gravitational force. Humna harkisaati jechuudha. Humni harkisaa kuni yuunivarsiitii keenyaaf baay'ee humna murteessaa ta'edha jechuudha. Egaa pilaanetoonni orbiitii isaanii irra akka naanna'an akkasumas fakkeenyaaf naannoo keenyatti kubbaa yommuu asii ol dhiinnu kubbaan deebii akka nu bira dhufuuf humni taasisu maalidha jechuudha? Gravitational forceidha jechuudha. Egaa humni kuni qaama tokko irratti dalagaa'uudhaaf qaama san tuquun dirqama miti jechuudha. The other is electromagnetic force. Inni biraa immoo humna elektiroomagneetawaati jechuudha. Humni kun immoo humna qaamoleen chaarja'an dalageessuu danda'anidha jechuudha. Osoo qaama waliin tuqin humna qaamoleen chaarja'an dalageessuu danda'an. The force between charged particles or magnetic objects. Fakkeenyaaf magneetii yommuu sibiila ayiranitti dhiyeessitan maal godha jechuudha? Wantoota san ofitti harkisa jechuudha. Akkasuma magneetii tokkotti yommuu dhiyeessitan poolii wal fakkaataa yoo ta'e wal dhiiba, poolii faallaa yoo ta'e immoo wal harkisa jechuudha. Kanaaf humni wal harkisaa kunii fi wal dhiibi kun dalagaa'uudhaaf magneetonni lamaan wal tuquun dirqama miti jechuudha. The third one is strong nuclear force. Inni sadaffaan humna nuclearaa isa cimaa kan jennuunidha jechuudha. This force holds the protons and the neutrons together in the nucleus of an atom. Humni strong nuclear force jennuun kun atamii keessatti prootoonii fi niwutrooniin akka stable ta'anii jiraatan humna godhuudha jechuudha. Egaa yeroo darbe bal'inaan dubbanneera waa'ee sana. The last one is weak nuclear force. Inni biraa immoo humna nuclearii isa salphaa kan jennuunidha jechuudha. Humni kun immoo paartikiloonni dikkay ta'an fakkeenyaaf kanneen akka raadiyoo aktiivii kun akka uumamaniif yookiin immoo akka isaan enerjii emit godhaniif humna gargaaruudha jechuudha. Kanaafuu contact force jechuun humna waltuqqii qaamota lamaatiin uumamu jechuudha. The force arises due to the physical interaction between the objects. And the field forces, the force can act over a distance without physical contact. Fakkeenyota isaanii kakkaasneerra jechuudha. Right, gaaffii lammaffaatti dabaru. Question number 2. List down the four fundamental forces in nature and arrange them in the order of increasing strength. Humnoota bu'uuraa afran uumamaa kanneen jedhaman tarreessi. Akkasuma akkaataa dabaliinsa cimina humna isaaniitiin order godhu yookiin immoo qindeessi kaa'inuun jedhe jechuudha. Egaa isaanuma amma ilaalle. So the four fundamental forces in nature arranged in order of increasing strength are: the first one is gravitational force. This is the weakest one. Egaa according to increasing strength nuun jedhe waan ta'eef akkaataa cimini dabalaa deemuun nuun jedhe. Kanaafuu isa salphaarraa kaana yookiin immoo isa dadhabaarraa kaana jechuudha. So the weakest one is gravitational force. Egaa humni kun humna qaamolee gurguddoo yookiin immoo maasiiwwan gurguddoo lama gidduutti jiraatuu danda'udha jechuudha. Humna wal harkisaati jechuudha. Inni jalqabaan, inni lammaffaan weak nuclear force. Gravitational force itti aanee cimina humnaa guddaa kan qabu humna bu'uuraa ta'e weak nuclear force dha jechuudha. The third one is electromagnetic force. Inni sadaffaan humna elektiroomagneetawaa ta'a jechuudha. And the strongest one is strong nuclear force. Inni cimaan akkasumas akkaataa tartiibessa keenyaatiin isa dhumaa kan ta'u eenyudha jechuudha? Strong nuclear force ta'a jechuudha. Baay'ee gaarii. Question number 3. State the 3 Newton's laws of motion. Seerota sochii Newton sadan ibsi jedha jechuudha. Egaa kutaa darbe keessatti seerota kana sadan barannee jirra jechuudha. So
amma immoo gabaabsee seerota kana sadan isin gaafate jechuudha. The first one is Newton's first law of motion, what we call it law of inertia. Egaa seera Newton, seera sochii Newton inni jalqabaa seera inertia akka jedhamu dubbannee turre jechuudha. So seerri kun maal state godha? An object at rest stays at rest. Wanti boqonnaa irra jiru tokko boqonnaadhuma irra tura. And an object in motion continues to move at constant velocity unless acted upon by external force. Wanti boqonnaa irra ture tokko boqonnaadhuma irra tura. Akkasumas wanti sochii irra ture immoo ariitii dhaabbataadhaan daandii sirrii irra sochii isaa itti fufuu barbaada. Yoo humni alarraa qaama sana irratti dalagaa'e malee jedha jechuudha. Humni hin madaalamne alarraa yoo qaama tokko irratti dalagaa'e malee wanti boqonnaa irra ture tokko boqonnaadhuma irra turuu barbaada. Wanti sochii irra ture tokko immoo ariitii dhaabbataadhaan daandii sirrii irra sochii isaa itti fufuu barbaada. Kuni seera sochii Newton isa jalqabaati jechuudha. What about the second one? Newton's second law of motion, what we call law of force and acceleration. Kanaan immoo seera humnaa fi accelerationii jennaani jechuudha. Egaa seerri kun immoo maal jedha? The acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass. This can be expressed as F is equals to ma. Egaa kutaa darbe keessatti akkuma ilaalle seera sochii Newton lammaffaa kun maal jedha jechuudha? Accelerationiin qaama tokko humna waliigalaa qaamicha irratti dalagaa'e wajjin hariiroo sirrii qabaata. Directly proportional. And inversely proportional to its mass. Hanga wantichaa wajjin immoo hariiroo faallaa qabaata jennee ilaalla jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan bifa formulaatiin maal jennee ibsine jechuudha seera kana? F is equals to ma. If F is the applied force and if the F is the net force and m is the mass of an object and a is the acceleration of the object. Bifa kanaan ibsinaa jechuudha. Inni sadaffaan seera sochii Newton isa sadaffaati jechuudha. Seera kanaan immoo maal jennaani? Action reaction law jennaan yookiin immoo law of action and reaction jennaani jechuudha. It states that for every action there is an equal and opposite reaction. Gocha kamiifuu mormiin gochaa hammaan wal qixa ta'e kallattiidhaan faallaa ta'e ni jira jedha jechuudha seerri sadaffaan kun. For every action there is an equal and opposite reaction. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf isin keenyaa manaa yoo dhiibdan humni isin dalageessitan action force yoo ta'e yookiin immoo gocha yoo ta'e keenyaan manaas hammuma humna isin ittiin dhiibdaniin deebisee isin dhiibaa jechuudha. Kallattiin humna isin dalageessitanii walii faalladha. Humni keessan isinirraa gara keenyaa manaatti ta'a yookiin dhaaba manaatti ta'a. Humni isin dalageessitan humni immoo reaakshiniin keenyaan manaa yookiin dhaabni manaa isinirratti dalageessu immoo keenyaa manaarraa gara keessanitti qajeela jechuudha. Isa kana isteet kan godhu seera sochii Newton isa sadaffaa ta'uu bal'inaan ilaallee ture jechuudha. Kana fakkaata. Question number 4. How are inertia and mass related? Inertia fi hangi waan tokko hariiroo maalii waliin qabu jedhee nu gaafata jechuudha. Inertia and mass are directly related. Inertia fi hangi kallattiidhaan hariiroo qabu jechuudha. Inertia is the property of an object that resists changes in its states of motion. Egaa inertia kan jennuun amala waan tokkooti jechuudha. Amala waan tokko haala sochiisaa diduuf kan qabaatu. Wanti tokko haala sochiisaa jijjiirrachuuf yookiin immoo wanti tokko haala sochiisaa jijjiiruuf yommuu dhufu sochii yookiin haala sochii isaa keessa turuuf diddaan inni taasisu inertia jennaan jechuudha. Fakkeenya wanti boqonnaa irra ture humni yommuu irratti dalagaa'u lakki hin deemu jedhee dida jechuudha.
inertia jennaan jechuudha isa kana. Wanti socho'aa jirus immoo yoo dhaabuu barbaanne nutti cimaa jechuudha. Sababni nutti cimuuf inertia waan qabaatuuf jechuudha wanti sun. Mass kan jennuun immoo yookiin immoo hanga wantaa kan jennuun it is a measure of the amount of matter in an object. Hamma maatarii wanta tokko yookiin qaama tokko keessa jiruuti jechuudha. Mass kan jennuun. It is also the measure of an object's inertia. Akkasumas hamma safara inertia qaama tokkooti hanga kan jennu. Kanaafuu the greater the mass of an object, the greater its inertia. Wanti hamma guddaa qabu tokko, wanti hanga guddaa qabu tokko inertia guddaa qabaata jechuudha. Hariiroo isaanii ijoon isa kanadha jechuudha. This means that heavier objects with more mass are harder to start moving, stop, or change direction compared to lighter objects. Wantoonni hanga guddaa qaban haala sochii isaanii jijjiiruun baay'ee cimaa jechuudha. Fakkeenya yoo dhaabbatanii turan isaan sochoosuun hin ciba. Akkuma yeroo darbee baajaajii fi sinootiraakkii fakkeenya fudhannee jechuudha. Baajaajii namni tokko dhiibee sochoosuu danda'a. Sinootiraakkii immoo namni 10 yookiin 20 dhiibee sochoosuu dhiisuu danda'a jechuudha. Sababni isaas hanga guddaa waan qabuuf inertia guddaa waan qabaatuuf. Akkasuma kallattii illee jijjiiruun ni cimaa jechuudha wanta hanga guddaa qabu. In other words, mass quantifies inertia. Hangi maal baay'isa jechuudha? Inertia guddisa jechuudha. Hangi guddate jechuun inertiaan qaama tokko guddate jechuudha. The more mass an object has, the more it resists changes to its motion. Wanti hanga guddaa qabu haala sochii isaa jijjiirachuuf diddaa olaanaa yookiin immoo mormii olaanaa gaggeessuu danda'a jechuudha. The other is question number 5. Discuss the advantages of wearing seat belt in a car. Konkolaataa keessatti qabattoo of eeggannoo hidhachuun faayidaa maalii qaba tarreessaa jedha jechuudha. Wearing a seat belt in a car provides key safety benefits. Egaa bu'aa yookiin immoo faayidaawwan hedduu qaba jechuudha. Qabattoo of eeggannoo kana hidhachuun jechuudha. The first one is prevents ejection. Balaan yoo uumame konkolaachisaan qabattoo of eeggannoo kana yoo hidhate yoo wantoonni garagaraa uumaman fakkeenyaaf konkolaataan garagaluu danda'a, walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Namni kuni konkolaataa keessaa darbatamee akka hin baane prevents ejection. Inni seat beltii hin godhanne maal ta'uu danda'a jechuudha? Daawwitii konkolaataa cabsuudhaan gara alaatti bahuu danda'a yookiin immoo foddaan banaa yoo ta'e gara foddaatiin alatti bahee kufuu danda'a jechuudha. So namoonni gara alaatti akka hin kufneef akkasumas miidhaan qaamaa cimaan akkasumas balaan lubbuu dhabuu akka hin dhufneef faayidaa guddaa kennuu danda'a jechuudha. The second one is reduces impact forces. Egaa dhiibbaa humni sababa balaatiin nurratti qaqqabu akka xiqqaatu taasisaa jechuudha. Akka xiqqaatu taasisaa jechuudha. Kana jechuun iddoo tokkotti turra waan ta'eef qaamni keenya maal hin ta'u jechuudha. Sochii irra hin jiru waan ta'eef walitti bu'iinsi nuyi qaamolee konkolaataa akkasumas wantoota biraatiin taasisnu qaama keenya guuturratti ta'a. Sochii qaamni keenya garri tokko duwwaan sochii hin taasisu waan ta'eef humni nurratti dalagaa sun ni hiramaa, balaan nurra ga'u ni xiqqaata jechuudha. The third one is slow the body gradually. Qaama keenya maal godha jechuudha? Akka inni saffisaan hin sochoosne taasisaa jechuudha. Idduma sanatti akka turu taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kana ilaalaa iddoo kanatti seat beltii qabdi. Akka tasaa bireekii yommuu qabdu qaamni ishii garri olii gara fuulduraatti deeme jechuudha. Garuu seat beltiin kun akka qaamni ishii kun duubatti deebi'u yookiin immoo akka fuulli ishii yookiin immoo naannoon morma ishii kun fuulduratti hin sochooneef faayidaa godhe yookiin immoo deeggarsa taasiseef jechuudha. Kanaafuu walitti bu'iinsi isheen qaamolee konkolaataa isaan wajjin taasistu yookiin immoo daawwitii konkolaataa wajjin taasistu xiqqaa ta'a jechuudha. Balaarraa ni oolti jechuudha. Ishee lammataa immoo yoo ilaaltan seat beltii hin qabdu akka tasaa bireekii gootu maal ta'e jechuudha. Qaamni ishii garri olii kun fuulduraan gadi ba'ee jechuudha. The other is protect against whiplash. Egaa kunis qaamni keenya sochiin qaama keenya keessattuu naannoo mormaa olii kun dafee socho'a jechuudha. So qaamni keenya gara olii kun akka dafee hin sochoone akkasumas immoo qaamota biraatiin walitti bu'uudhaan balaa guddaa bira akka hin geenyeef nu gargaara jechuudha. Prevents neck and spine injuries. Egaa naannoo mataa keenyaa akkasumas immoo morma keenyaa
irra balaan guddaa akka hin geenyeef sirriitti faayidaa guddaa qaba jechuudha. The other is it works with airbag. Egaa airbag kan jennuun boorsaa qilleensaan guutamuu danda'u yoo balaan uumame qilleensa akkanatti afuufamuu danda'u kana wajjin hojjeta jechuudha. Egaa boorsaan kun seat belt yoo qabaanne malee iddoo boorsaan kun jiru nu hin dhaqnu jechuudha. Iddoo boorsaan kun jiru nu dhaquu hin dandeenyu jechuudha. Yoo seat belt hidhanne garuu kallattiidhaan yoo balaan uumame airbaagiin qaba taanaan konkolaataan keenya balaan uumame bifa kanaan mataan keenya airbaagiitti maal ta'a jechuudha bu'aa jechuudha. Yeroo sana dhiibbaa mataa keenya irra yookiin immoo fuula keenya irra gahuu danda'u hir'isuu danda'a jechuudha. Isa kana fakkaata. Question number 6 is what is the advantage of having airbag in a car? Ammas immoo maal jedha jechuudha. Airbag kana immoo qabaachuun konkolaataa keessatti faayidaa maalii qaba jechuudha. The advantages of having an airbag in a car include reduces impact on passengers. Ammas dhiibbaa balaan yookiin immoo humni alarraa dhufe nurratti geessisu akka xiqqaatu taasisa jechuudha. Airbag cushion and protect passengers by absorbing impact during collision. Egaa yeroo walitti bu'iinsi uumamu yookiin balaan yommuu uumamu airbagin kun imala yookiin immoo diraayivarii maal godha jechuudha. Mataan isaa wantoota ciccimoodhaan akka walitti hin buune yookiin immoo baagii kanatti bu'uudhaan balaan guddaan akka isarra hin geenye taasisa jechuudha. Reducing the risk of serious head. Egaa balaawwan mataarra gahuu danda'an hedduu isaanii ni hir'isa. Neck kan mormarra gahuu danda'an, chest kan chestii yookiin immoo laphee naannoo onnee keenyarra gahuu danda'an ni hir'isa jechuudha. The other is works with seat belts. Egaa ammas maal wajjin dalaga jechuudha innis seat belt wajjin dalaga jechuudha. Seat belt yookiin immoo qabattoo nageenya fidhannu kan wajjin dalaga jechuudha. Yoo seat belt qabaanne maal ta'a jechuudha? Kallattumaan iddoo airbaagiin jiru kanatti dhufna jechuudha. Airbag works in conjunction with seat belts to provide better overall protection. Egaa faayidaa guddaa kennuudhaaf yookiin immoo balaarraa nu ittisuudhaaf seat belt yoo hidhanne more baay'ee filatamaa ta'a jechuudha. While the seat belt holds you in place, the airbag reduces the force of impact. Seat beltiin maal godha jennere iddoo keessan akka turtan isin gargaara. Airbagin immoo humna cimaa isinirra gahu yookiin immoo dhiibbaa humnaa isinirra gahu kan hir'isu ta'a jechuudha. Qilleensaan guutamaadha waan ta'eef qilleensatti yommuu buutan dhiibbaan guddaan isin biraan gahu yookiin immoo qaama konkolaataa biraatti bu'uudhaaf carraa xiqqaa qabdu jechuudha. The other is prevents direct collisions. Egaa waluma qabatu yookiin immoo waluma fakkaatu kallattiidhaan qaamota konkolaataatti akka qaamni keenya hin buuneef. Airbags prevent passengers from hitting hard surfaces like steering, mariiwwan konkolaataa, dashboardiiwwan akkasumas immoo daawwitii fuuldura konkolaataa wajjin akka nuyi walitti hin buune yookiin immoo qaamni keenya akka hin miidhamneef faayidaa guddaa kan taasisudha jechuudha. Egaa faayidaa guddaa qabu jechuudha lamaan isaanii airbaginis akkasumas seat beltinis jechuudha. And it reduces fatalities. Egaa balaawwan ciccimoo hamma du'aatti qaqqabuu danda'an hir'isuu danda'a jechuudha. Maaltu airbagin kun jechuudha. Question number 7. Discuss the dependence of acceleration of a body with its mass and net force applied on it. Egaa accelerationin hanga wantaa fi hamma humna waliigalaa isarratti dalagaa irratti akka hundaa'u ibsi jedha jechuudha. Egaa seeruma sochii Niwuuton lammaffaa ammas irra deebinee ibsina jechuudha gara biraatiin. The acceleration of a body depends on both the net force and its mass. Egaa acceleration yookiin immoo guulli qaama tokko humna waliigalaa qaama tokko irratti dalagaa akkasumas hanga wantichaa irratti hundaa'a jechuudha. Inni kunis eenyuun ibsame? As described by Newton's second law. Akka seera sochii Niwuuton lammaffaatti ibsame. Acceleration is equals to the net force divided by the mass of an object. Hanga wantootiin hiruudhaan kan argannudha jechuudha. Egaa kana jechuun hariiroon isaan wajjin jiru immoo hariiroon isaan gidduu jiru immoo maal kan jedhu ibsuu dandeenya jechuudha. Acceleration increases with more force. Accelerationin yoo humni guddaan jiraate accelerationis guddaa ta'a jechuudha. A larger force means greater acceleration. Humna guddaa jechuun acceleration guddaa jechuudha. Acceleration decreases with more mass. Accelerationin immoo hanga guddaa wajjin maal ta'a jechuudha.
hangi dabale jechuun humni dhaabbataa ta'e hangi dabale jechuun acceleration inni xiqqaata jechuudha. Heavier objects accelerate less for the same force. Wantoonni baay'ee hanga gurguddaa qaban humni dhaabbataa yoo ta'e acceleration isaanii baay'ee xiqqaata jechuudha. In short, more force causes more acceleration. Humni guddaan acceleration yookiin immoo guula guddaadhaaf sababa ta'a. While more mass causes less acceleration. Hangi guddaan immoo acceleration xiqqaadhaaf maal ta'a jechuudha? Sababa ta'a jechuudha. Question number 8. What is the relationship between weight and mass? Hariiroon ulfaatinaa fi hanga gidduu jiru maalinni? Which is an intrinsic, unchanging property of a body. Hangaa fi ulfaatina keessaa amala keessoo kan ta'e yookiin immoo iddoodhaa iddootti kan hin jijjiiramne isa kami jedhee nu gaafate jechuudha. The relationship between weight and mass is given by the equation weight is equals to mass times acceleration due to gravity. Egaa kutaa darbe keessatti akkuma ilaalle weightiin baay'ataa maaliif maaliti? The mass of an object and acceleration due to gravity. Where W is the weight of an object, M is the mass of the object, and G is the acceleration due to gravity. Around there it is about 9.8 meters per second square. Naannoo lafaa irratti naannoo 9.8 kan ta'edha jechuudha inni kuni. So, a body that has higher mass has higher weight. Wanti hanga guddaa qabu tokko weightii guddaa qabaata jechuudha yookiin immoo ulfaatina guddaa qabaata jechuudha. Kan hanga guddaa qabu ulfaatinas guddaa qabaata. Maaliif ulfaatinni baay'ataa hangaa fi guula harkisa dacheeti waan ta'eef yookiin immoo guula harkisaati waan ta'eef jechuudha. Mass is the amount of matter in an object and is an intrinsic unchanging property. Hangi hamma safara maatarii qaama tokko keessa yookiin wanta tokko keessa jiruuti jechuudha. Akkasumas inni amala maaliiti? Amala keessoo waan tokkooti jechuudha. Amala keessoo waan tokkoo yookiin immoo amala dhaabbataa kan ta'edha. Iddoodhaa iddootti kan hin jijjiiramnedha jechuudha. Mass is intrinsic property. It is unchanging property. It remains constant regardless of location. Hangi location yookiin immoo iddoo jijjiiruudhaan kan jijjiiramuuti jechuudha. Fakkeenyaaf hangi qaama tokko lafarrattis space yookiin immoo hawaa keessatti addeessa keessattis wal fakkaataadhuma jechuudha. Weight is the force exerted on an object due to gravity. Egaa weight kan jennuun humna sababa gravitiitiin qaama irratti dalagaa'udha jechuudha. It changes depending on the gravitational field. Humna harkisaa irratti hundaa'uudhaan jijjiirama jechuudha ulfaatiin. Gravitational fieldiin yookiin immoo dirreen gravity kun cimaa yoo ta'e weightii guddaatu jiraata. Yoo humna harkisaa immoo xiqqaa ta'e weightiin xiqqaa ta'a jechuudha. For example, you weigh less on the moon than on the earth. Fakkeenyaaf hangi ulfaatinni keessan addeessarraa fi lafarraa wal caala jechuudha. Giraafitiin lafaa guddaa waan ta'eef ulfaatinni keenya lafarratti guddaa ta'a jechuudha. Giraafitiin addeessaa immoo xiqqaa waan ta'eef ulfaatinni keenya addeessarraa xiqqaa ta'a jechuudha. Kanaafuu hariiroon isaan gidduu jiru isa kanadha jechuudha. Hangi waan tokko yoo dabale ulfaatinni isaa dabaluuf murteessaadha jechuudha. Hangi intrinsic property yookiin immoo amala keessoo amala iddoodhaa iddootti hin jijjiirame yommuu ta'u ulfaatinni immoo iddoodhaa iddootti giraafitii irratti hundaa'ee kan jijjiiramu ta'a jechuudha. Question number 9. Identify the acceleration and the reaction forces in the following situations. Haalota armaan gadii keessatti gochaa fi mormii gochaa ibsi jedha jechuudha. A. Earth attracts the moon. Lafti maal gochaa jirti? Addeessa harkisaa jirti. B. A boy kicks a football. Gurbaan yookiin immoo mucaan maal gochaa jira? Kubbaa dhiitaa jira. A rocket accelerates upward. Rokketii gara samiitti guulaa jiru. A car accelerates forward. Konkolaataa gara fuulduraatti guulaa jiru. A high jumper leaps. Atleetii
hojjaa olaanaa yookiin immoo ol ka'iinsa olaanaa utaalu. F. A bullet is shot from a gun. Rasaasa qawwee irraa yookiin immoo meeshaa waraanaa irraa dhukaafamu. Isaan kana keessatti actionii fi reaction force ibsinu jedha jechuudha. Tokkoon tokkoo isaaniitiif yommuu ibsinu A. Earth attracts the moon. Jalqaba irratti egaa yommuu lafti addeessa harkistu action force is the earth exerts a gravitational force on the moon. Action force maal ta'a jechuudha? Humna harkisaa lafti addeessa irratti dalageessitu ta'a jechuudha. Action force yookiin immoo gochi jechuudha. Reactioniin immoo the moon exerts an equal and opposite gravitational force on the earth. Humna hammi isaa kan lafti addeessa irratti dalageessite walqixa ta'e addeessi immoo lafa irratti dalageessa. Garuu kallattiin isaa maal ta'a jenneerra? Opposite ta'a jechuudha. So humni lafti addeessa irratti dalageessitu actionii yoo ta'e humna immoo addeessi lafa irratti dalageessitu reactionii ta'a. Hammi isaanii walqixa, kallattiin isaanii faalladha. B. A boy kicks a football. Taphataa kubbaa miilaa dhiitu. Actioniin maal ta'a jechuudha? Mucaatu yookiin taphataatu kubbaa irratti maal godha? Humna dalageeta. The boy exerts a force on the football by kicking it. Kubbaa sana dhiituudhaan humna gochaa irratti dalageessa jechuudha. Reaction is the football exerts an equal and opposite force on the boy's foot. Reactioniin immoo kubbaan humna hammisaa walqixa ta'e yookiin immoo mormii gochaa hammisaa walqixa ta'e kan kallattiin isaa faallaa ta'e miila taphataa sana irratti yookiin immoo miila mucaa sana irratti dalageessa jechuudha. C. A rocket accelerates upward. Rokkeetii gara samiitti guulaa jiru yookiin immoo deemaa jiru. Actioniin maal ta'a? The rocket engines exert downward thrust by expelling gas. Motorri rokkeetii keenya maal godha jechuudha? Humna gara gadii dalageessa. Maal gochuudhaan? Gaazii gubataa gadi baasuudhaan jechuudha. Yookiin immoo aara gubate kana gadi baasuudhaan humna gara gadii dalageessa jechuudha. Reactioniin immoo mormiin gochaa rokkeettiin akka samiitti ol ba'u kan taasisu immoo the gas exerts. Egaa gaaziin gadi dhiibame jechuudha. Eenyuun? Motora rokkeettiitiin. Gaaziin gadi ba'e kun immoo gadi dhiibamu kun immoo exerts an equal and opposite upward force on the rocket. Humna hammi isaa kan motorri rokkeettii gaazii irratti dalageessin walqixa ta'u garuu kallattiin isaa faallaa ta'u eenyuun dalagaa? Gaasiidhaan rokkeettii irratti dalagaa'eeti. Humna kanatu rokkeettiin akka gara samiitti guulu yookiin immoo deemu taasisa jechuudha. D. A car accelerates forward. Konkolaataa gara fuulduraatti guulaa jiru yookiin immoo saffisni isaa dabalaa jiru. A car accelerates forward. Okay. In this situation, the action force is applied by the car wheels push backward against the ground. Okay, action. The car's wheels push backward against the ground. Gommaan konkolaataa daandii irratti yookiin immoo lafa irratti humna gara duubaa yookiin immoo humna gara booddee yookiin kallattiin isaa gara kallattii faallaa sochii ta'etti dalageessa jechuudha. Giraawundiin immoo konkolaataan yookiin immoo gommaan konkolaataa gara fuulduraatti akka deemu taasisa jechuudha. Egaa humni kun hammisaa walqixa kallattiin isaa walii faalladha jechuudha. E. A high jumper leaps. Atileetii ol ka'iinsa olaanaa utaalu tokko jechuudha. Action. The high jumper pushes down the ground. Ground yookiin immoo lafa maal godha jechuudha? Gadi dhiiba jechuudha. Durseetti gadi jedha jechuudha. Gadi jedha jechuudha. Maal isaatiin? Miila isaatiin. Reaction. The ground exerts an equal and opposite force upward on the jumper. Lafti immoo humna hammisaa kan atileetiin dalageesseen walqixa ta'e kan kallattiin isaa faallaa ta'e asii olee dalageessa jechuudha. Atileetiin gadi jedha miila isaatiin lafa gadi dhiiba yommuu utaaluuf jedhu lafti immoo asii olee isa dhiiba jechuudha. Humni asii olee isa dhiibu suni akka inni ol ka'iinsa olaanaa utaaluuf isa gargaara jechuudha. The last one is a bullet that is shot from a gun. Bulleetii yookiin immoo rasaasa qawwee irraa dhukaafame.
In this condition, the action force is the gunpowder in the cartridge exerts a force on the bullet, pushing it forward. Actioniin maalidha jechuudha? Baarudni qalaa keessa jiru rasaasa irratti maal dalageessa? Humna action yookiin immoo humna gocha jennu kana dalageessa jechuudha. Humni kun buleetiin gara fuulduraatti akka deemu taasisa jechuudha. Reactioniin immoo the bullet exerts an equal and opposite force back on the gun. Buleetiin immoo mormii gochaa maalirratti dalageessiti? Qawwee irratti yookiin immoo meeshaa dhukaafamsaa irratti dalageessiti jechuudha. Egaa fakkeenya guyyaa yookiin immoo jireenya keessanii akka wal qabsiiftanii fi baay'ee salphaadha. Isa kana fakkaata gaaffii kurnaffaatti haa dabalu. It goes like this. A block of matter is placed on a horizontal surface as shown in figure 4.16 akka fakkii kanarratti ilaalamu kanatti jechuudha. What is the normal force in each of the following cases? Keesiiwwan sadan kanaaf normal forcein akkam ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. So keesiin jalqabaa keenya isa kanadha. Kees 1 kan jennaan keesiin jalqabaa keesii isa kanadha jechuudha. Kees 1 humna argitan kuni sarara dalgaa irratti dalagaa'e jechuudha. Sarara dalgaa irratti dalagaa'e. The applied force is on the applied force. The applied force is in horizontal axis or in horizontal simply. Horizontal irra jira jechuudha. Humni applied ta'e kuni jechuudha. Garuu normal forcein keenya yeroo hunda dirree irra taa'eef maal ta'a jenneerra? Perpendicularii ta'a jenneerra. Perpendicularii ta'a jenneerra. Bifa kanaan. Kuni maal ta'a? Normal force keenya ta'a. Weightiin qaama kanaa immoo yeroo hunda garamitti ta'a? Gara seentarii lafaatti gara gadiitti ta'a jechuudha. This is the direction of weight. Kuni kallattii weightii keenyaa ta'a jechuudha. Kanaafuu amma nuyi asirratti kondiishinii kanarratti humni nuyi ilaallu humna sarara yaa'aa irraati. Wanti kun dalga yoo socho'e asii gadee kuni lafa jedhaa fudhadhaa sararri kuni lafa jechuudha. Asii gadee socho'aan jiru waan ta'eef summation of net force along y axis will be 0. Ida'amni sarara yaarraa maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. So humna sarara yaarra jiru laallattu jechuudha keezii kanarratti. Humni sarara yaarra jiru normal forcein asii olee jira gara oliiti. This implies that normal force positive fudhannee maaliif diruu xaayaa irratti yoo kaafattan fakkeenyaaf diruu xaayaa irratti isa kana osoo kaafannee kun diruu xaayaa keenya osoo ta'eeti inni kun maal ta'a? Fn ta'a. Inni kun immoo weightii ta'a jechuudha. Weightii ta'a. Inni kun originiidha oli normal forcein weightiin immoo originiidha gadi. Kanaafuu tokko negatiiva fudhachuu qabna jechuudha. Weightii negatiivaa fudhannu equals to 0 jenna jechuudha. Kanarraa kaanee keezii jalqabaadhaaf normal forcein maal ta'a jechuudha? Equals to the weight of the object or what we call mg. Mg kan jennuun sana ta'a jechuudha. Mg kan jennuun sana ta'a jechuudha. Keezii lammaffaadhaaf keestuu bira yommuu dhaqxan mee kofni iddoo kana jiru theetaa jennuuni. Theetaan iddoo kana jira jenna. Amma humni applied forcein kun maal ta'a jechuudha? The applied force has vertical component. Vertical component illee ni qabaata jechuudha. Kanaafuu normal force keenya irratti yookiin immoo humna ijaajjoo keenya irratti dhiibbaa ni dalageessa jechuudha. Maaliif normal forcein kan barbaadamu ida'ama maalirraa? Humna waliigala sarara yaarra jiru walitti hidhaanii barbaanna waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu amma normal humna applied ta'e kana yommuu komponentii isaa barbaannu sararri dargaa kun maal ta'a? X komponentii ta'a jechuudha. Inni asii olee kun immoo y komponentii ta'a jechuudha. This one is Fy applied force along y. This is applied force along the x. So normal forcein immoo yeroo hunda sarara yaarratti argama jenneerra.
sarara yaarratti argama yookiin immoo dirri kun level surface dha yookiin immoo dirra wal fakkaataadha waan ta'eef yeroo hunda asii oleedha normal forcein keenya ammas jechuudha. Asii oleedha. Weightiin keenya ammas gara sentarii lafaatti jechuudha. Weightiin gara sentarii lafaatti jechuudha. Kanaafuu ammas sarara olii fi gadi irra yookiin immoo vertical component irra sochiin hin jiru waan ta'eef summation of net force, let's say F net adda baasuudhaaf applied force inis jira waan ta'eef F net jennu. F net along y equals to 0. Egaa humnoota sarara yaarra jiran ilaallanna jechuudha. Humni tokko kan sarara yaarra jiru normal force. This implies that Fn plus humni biraas jira. Sarara yaarra humna biraa eentu jira? The vertical component of the applied force. Humna kana jechuudha. Kuni sarara yaarra jira. Kallattiin isaa eessadha? Asii oleedha. Kanaafuu originiidha oli waan ta'eef innillee positiiva ta'a. Positiivaan fudhanna jechuudha. Egaa Fyn immoo iddoo kanatti Fyn qofa kanaaf maalidha? Oppositeedha waan ta'eef egaa isa kana yaadachuu qabdu jechuudha. Trigonometric functionii yookiin relationii sin of theta equals to opposite over hypotenuse. Akkasumas cosine immoo adjacent over hypotenuse kan jedhu ilaaltu jechuudha. Oppositiin keejii keenya irratti Fy dha jechuudha. Hypotenusiin keenya immoo F dha. Kanarraa ka'uudhaan Fy maal ta'a jechuudha? Fy bakka buustanii yommuu criss cross gootan F sin of theta ta'a jechuudha. F sin of theta ta'a jechuudha. Kanaafuu plus Fy jechuun F sin theta F times sin of theta. Gara gadiitiin immoo egaa kana lamaan positive kan fudhanneef asii olee waan jiraniif jechuudha. Kallattiin isaanii upward waan ta'eef jechuudha. Upward positive fudhannee downward immoo negative fudhachuu qabna. Iddoo kanatti immoo maaltu jira? Weightiin jira jechuudha. Weight is equals to 0. Amma nuyi kan barbaadaa jirru eenyudha? Fn dha yookiin immoo normal force keenya waan ta'eef kophaatti hambifachuu dandeenya jechuudha. Then keezii lammaffaadhaaf Fn keenya maal ta'a jechuudha? Fn equals to egaa weightiin gama kanatti yommuu jedhu positive ta'e jechuudha. Weight inni kun immoo F sin of thetaan immoo negative ta'e jechuudha. Keezii lammaffaadhaaf normal forcein keessan bifa kanaan argama jechuudha. Isa kanaan kan argattan ta'a. Keezii sadaffaan case 3. Keezii sadaffaadhaaf case 3. Ammas applied force maal qaba jechuudha? Applied force. The applied force has downward vertical component. Humna sarara yaarra jiru yookiin immoo vertical ta'e kan kallattii isa gara gadi ta'e qaba jechuudha. Applied forcein keenya kun akkuma argitan kallattii kanaan dalageeffame waan ta'eef jechuudha. Egaa isa kana dirroo xaayaa irratti osoo kaafanneeti akkam ta'a humni kun originiin keenya isa kana osoo ta'eeti dirroo xaayaa irratti normal forcein maal ta'a jennee irra yeroo hunda wanti kun dirra kanaaf perpendicular ta'a waan ta'eef Fn kallattii kana qabaata jechuudha. Normal forcein keenya isa kana ta'a. Humni keessan bifa kanaan dalagaa amma sarara kana dheeristanii akkana gadoo dabarsitan humni keessan applied forcein kallattiin isaa bifa kanaan ta'a jechuudha. Kun applied force keessan qofa iddoo kanaa qabaattu jechuudha. Applied force kana komponentoota isaa yommuu baastaniif inni kun x komponentii applied force ta'a jechuudha. X component of applied force. Inni kun immoo kan gadi qajeelu kun immoo y component of applied force ta'a jechuudha. Y component of applied force ta'a. So weightiin immoo yeroo hunda gara sentarii lafaatti yookiin immoo gara gadiitti ta'a jenneerra jechuudha. Amma nuyi humni nu ilaallu kan sarara yaarra jiran hunda isaaniiti jechuudha. So keezii kanaafis maal jenna jechuudha? Sarara olii fi gadiirra sochiin waan hin jiraanneef yookiin wanti kun osoo socho'eeti dalga socho'a waan ta'eef summation of F net along y equals to 0, which implies that sarara yaarra humnoota jiran hunda isaanii ilaalla jechuudha. Here we have normal force in upward direction, kallattii gara oliiti jechuudha. Kallattiin isaa asii olii. Kan kana immoo
kara gadiitti ammoo ilaaltan sila gara gadiitti gara olitti fudhanne iyyuu amma immoo gara gadiitti fudhanna jechuudha. Weightiinis gara gadiitti jechuudha. So upward positive fudhadheera. Negative fudhachuun hin danda'an ture rakkoo hin qabu. Yoon upward negative fudhadhe downward immoo positive fudhachuu hin qaba jechuudha. Minus humni biraa jiru eenyudha? Weightiidha. Minus Fy applied force along y axis. Ammas maal jennee daree? F sin theta ta'a jechuudha. Kun Fy dha jechuun principally dhuma sanaan maal ta'a jechuudha? Silaa sanaan F sin of theta equals to 0 ta'a jechuudha. Then eenyu gobaatti hambifachuuf deemna nuyi normal force keenya barbaadaa jirra jechuudha. Normal force equals to lamaan isaanii plus ta'anii gammatti ce'u jechuudha gamni 0 waan ta'eef. So 0 plus weight plus the applied force times sine of the angle or theta. Xumura irratti deebiin keessa maal ta'a jechuudha? Keezii sadaffaa kanaaf normal forcein keessan Fn equals to weight plus F sine of theta. Egaa F'n kun humna alarraa dalagaa akka ta'e. Fnet jechuun immoo humna waliigalaa qaama kanarra jiru. Wanti kun sarara yaarra socho'aa hin jiru waan ta'eef Fnetiin isaa 0 ta'a jechuudha. Wanti tokko socho'aa hin jiru yoo ta'e ida'amni humna isaa maalidha jechuudha? 0 dha jennee seera sochii Newton lammaffaa keessatti isuma laallee sanadha jechuudha. Inni itti aanu gaaffii 11ffaadha. If gold were sold by weight, would you rather buy it in Addis Ababa or in Alaska? B. If it were sold by mass, in which of the two locations would you prefer to buy it and why? Egaa amma jedhee nu gaafate gaaffii 11ffaan warqeen osoo ulfaatinaan kan gurguramu ta'eeti eessatti bittu? Addis Ababaatti moo yookiin immoo Finfinneetti moo Alaaskaatti? Alaaskaan kun isteetii guddaa Ameerikaati jechuudha. Yoommoo hangaan kan gurguramu yoo ta'e akka amma gurguramu kanatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf warqeen biyya keenya keessatti hangaan gurgurama jechuudha. Eessatti bittu? Alaaskaatti moo Finfinneetti bittu jedhee nu gaafate jechuudha. Maali sababni keessan jedhee nu gaafate jechuudha. Okay, mee jalqaba irratti osoo warqeen kan ulfaatinaan gurguramu ta'eeti eessatti akka binnu haalaallu eessatti bittu mee yaada isinis yeroo daqiiqaa muraasa. Okay. If gold were sold by weight, you would prefer to buy it in Addis Ababa or Highland rather than in Alaska, which has areas at lower altitudes. This is because gravitational force is slightly weaker in higher altitude regions like Addis Ababa compared to lower altitude regions like Alaska. Gravitationiin naannoowwan ol ka'iinsa olaanaa irratti jiran kanneen akka Finfinnee irratti baay'ee xiqqaadha jechuudha. Baay'ee xiqqaadha jechuudha. Alaaska irratti immoo Alaaskaan naannoo sea level irratti naannoo argamtudha jechuudha. Baay'ee gadi siqxee argamti jechuudha. Finfinneen immoo ol ka'iinsa guddaa irratti argamti jechuudha. Naannoo meetira 1200 irratti kan argamtudha jechuudha. Sababa kanaafitiif gravitationaliin forcein xiqqaadha jechuun G naannoo sanatti yookiin immoo maal jenneerra weight is equals to mg jenneerra jechuudha. Weight is equals to mg jenneerra jechuudha. Finfinnee irratti acceleration due to gravity kan Alaaskaa wajjin yommuu wal madaalamu waan ta'a xiqqaa ta'a jechuudha. Kanaafuu wanti hanga wal fakkaataa qabu yookiin immoo warqeen hangi isaa dhaabbataa ta'e tokko weightiin isaa Finfinneetti kan Alaaskarra irra xiqqaataa jechuudha. Irra xiqqaataa jechuudha. Okay, kun faayidaa maalii qabaa jechuu dandeessu jechuudha. So, for the same amount of mass, the gold would weigh slightly less in Addis Ababa. Hanguma wal fakkaataadhaaf Addis Ababa keessatti weightiin warqee keessanii maal ta'a xiqqaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu warqeedhuma wal fakkaataadhaaf yoo osoo weightiidhaan yookiin ulfaatinaan gurgurama ta'eeti warqee wal fakkaataa namni tokko Addis Ababaatti yookiin Finfinneetti gatii xiqqaadhaan bitata jechuudha. Kanaafuu eessatti bituu barbaaddu ree? Finfinneetti gatii guddaadhaan bituu kan barbaadu jira Finfinneetti bituu jechuudha. Alaaskaatti immoo gatii guddaadhaan maaliif hanga isaatu guddata. Egaa qarshiin kan herreegamu ulfaatina keessanii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo 10 niwutenii fi 20 niwuteniin wal qixan ta'u jechuudha. So fakkeenyaaf yoo Finfinneetti 10 niwutenii yoo ta'e Alaaskaatti immoo 20 niwutenii ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo sana inni Alaaskaa jiru qarshii guddaa kanfala, inni Finfinnee jiru immoo qarshii xiqqaa kanfala jechuudha. Yommuu qarshii guddaadhaan bitachuu barbaaddan, ani qarshii guddaan invest gochuu barbaadu jettan immoo Alaaskaatti bitachuu dandeessu jechuudha. Garuu maalidha?
ulfaatinni wantoota naannoo irratti akka hundaa'u. Naannoo ol ka'iinsa guddaa jiru irratti yookiin immoo seentarii lafaarraa adaduma ol fagaachaa deemneen wayitiin wantoota naannoo san irratti xiqqaachaa deema. Adaduma immoo nuyi gadi siqaa deemneen gara seentarii lafaatti naannoo sea levelitti dhiyaachaa deemneen wayitiin wantoota dabalaa deemuusaa akka hubannuufi jechuudha kaayyoon guddaan. And B, if gold were sold by mass, you would prefer to buy it in either location because mass remains constant everywhere. Warqeen immoo akkuma amma aadaa baratame kanaan hanga isaatiin gurguramoo ta'e iddoo barbaadanitti bittan dhiibbaan qabu jechuudha. Addeessa irrattis bitaa, Alaaskattis bitaa, Chicaagottis bitaa, oma garaagarummaan qabu jechuudha. Dhaabbataadha waan ta'eef jechuudha iddoo barbaadanitti bituu dandeessu. Maal jenneera sira yommuu dubbannu mass is intrinsic property, it is unchanged property jennee waan dubbanneef jechuudha. Baay'ee gaariidha. The second part is previous Ethiopian University entrance exam questions. Egaa qabiyyeewwan amma ammaatti ilaalle keessatti intransiiwwan darban muraasa wayii isinii qabadee dhiyaadheera jechuudha. Fakkeenyaaf bara 2003 kan dhufe gaafiin akkas jedhu jira jechuudha. Which one of the following statement is true about action and reaction forces referred to in Newton's third law of motion? Akka seera sochii Newton sadaffaatti waa'ee humnoota gochaa fi mormii gochaa ilaalchisee kan sirrii ta'e isa kamii jedhee nu gaafate jechuudha. Kan sirrii ta'e isa kamii? A. They act up on the same body. Qaama tokko irratti dalagaa. B. They are equal in magnitude but need to have the same line of action. Hammi isaanii wal qixxeedha. Akkasumas sarara tokko irratti yookiin immoo kallattii tokko irratti argamuu qabu jedha. C. They act upon two different bodies. Humnoonni kun lamaan qaamolee garaagaraa lama irratti dalageeffamu. D. They are not equal in magnitude but have the same line of action. Hammi isaanii wal qixa miti garuu kallattiin isaanii wal fakkaataadha jedha. Egaa kun ifa jira. Actionii fi reaction forcein humnoota qaama garaagaraa lama irratti dalageeffamanidha. A olaalta nama fakkeenyaaf they act upon the same body. False. Qaama wal fakkaataa irratti miti kan dalageeffamu. Actioniin qaama tokko irratti yoo dalageeffame fakkeenyaaf actioniin isin dhaaba manaa dhiibaa jirtu yoo ta'e humni isin dalageessitan actioniin eenyu irratti dalageeffamaa jira? Dhaaba manaa irratti. Dhaabni manaa immoo as deebisee isin dhiiba inni immoo eenyu irratti dalagaa jira? Isin irratti jechuudha. Kanaafuu they don't act on the same body. Qaamota garaagaraa irratti dalageeffamu waan ta'eef jechuudha. Okay. B bira dhaqa. They are equal in magnitude but need to have the same line of action. Hammi isaanii wal qixa jechuudha. Garuu immoo line of action jechuun kallattii isaaniiti jechuudha. Kallattiin gocha isaanii yookiin immoo kallattiin isaanii wal fakkaataa ta'uu qaba jedha. Soba. Hammi isaanii wal fakkaataa kallattiin faallaadha jechuudha. Kunis hin ta'u. They act upon two different bodies. Qaamolee garaagaraa irratti dalageeffamu. This one is perfect. Kun sirriidha jechuudha. D bira dhaqa. They are not equal in magnitude but have the same line of action. Hammi isaanii wal qixa miti kallattii wal fakkaataa qabu jedha. Kun immoo faallaadha jechuudha. Kanaafuu soba. So the correct answer is C. Deebiin keenya C ta'a jechuudha. Akka ibsa dabalataatti according to Newton's third law, for every action there is an equal and opposite reaction. Seerri kun akkana jedha jechuudha. Actionii kamiifuu there is an equal and opposite reaction. Hammaan wal qixa kan ta'e kallattiidhaan faallaa kan ta'e qaba. Actioniin kamiyyuu reaction yookiin immoo gocha mormii gochaa jechuudha. These forces always act on two different objects. Yeroo hunda wantoota garaagaraa lama irratti dalagaa jedha. Never on the same objects. Wantoota wal fakkaataa irratti gonkumaa hin dalagaanii jechuudha. Two students A and B with masses MA and MB respectively stand on wheeled trolleys as shown in the figure below. Barattoonni lama trolley irra haala armaan gadiitiin dhaabbatanii jiru jechuudha. If student A has larger mass, student A hanga guddaa yoo qabaate isa kanaan A jennu, isa kanaan immoo B jennu. Push student B. Student A has large mass and push student B, then what can be said about their acceleration? Waa'ee guulota isaanii yookiin immoo waa'ee guula barataa A fi barataa B maal jechuu dandeenya jedhee nu gaafate jechuudha. A. The acceleration of student A is less than that of student B. Acceleration barataa A kan barataa Baatii gadi ta'a.
B. The acceleration of student B is less than that of the student B. The student A. Acceleration yookiin immoo guulli barataa baa kan barataa Aati. Gadi ta'a. Both boys will be accelerated by the same magnitude but in opposite directions. Barattoonni lamaanuu guula wal fakkaataa qabaatu garuu kallattiin isaanii faalladha. Ammaan guula wal fakkaataa kallattiin kan faallaa ta'e qabaatu. D. There would be no acceleration because the forces are equal and opposite. Guulli hin jiraatu yookiin immoo guulli zeeroo ta'a. Sababni isaas humni isaa walirratti dalageessan hamma walqixa kallattiin faallaa waan ta'eef jedhee nu kaasaa jechuudha. Egaa ammoo humna isaa walirratti dalageessan hammi isaanii walqixa ta'uu yaadachuu qabdu jechuudha. F AB equals to F BA. But opposite in what? In direction. So negative jechuu qabna jechuudha. Direction keenya indicate gochuu jechuudha. Kana jechuun magnitude humnaa maalidha? Dhaabbataadha jechuudha. So kana lamaaniin magnitude isaa F dha jechuudha. Waa'ee magnitude qofa yommuu dubbannu F dha lamaan isaaniif jechuudha. F in dhaabbataa ta'ee acceleration maal jennee raree seera sochii Newton lammaffaarraa silas yommuu dubbannu A is equals to F over M jenneera. Humna dhaabbataa qabaattanii hangi keessan hoo dabale. Egaa inni kun larger maasii qaba jenneera. Kun immoo lesser maasii qaba jenneera. So humna kana isa guddaa kanaaf kun fakkeenyaaf 20 haa ta'uuti 20 Okay, mee student N 50 kilograam haa ta'u yookiin 60 student N 60 kilograam haa ta'u 60 kg haa ta'u kun immoo 50 kg haa ta'u kun immoo 50 kilograam haa ta'u. Then humni immoo isaan walirratti dalageessan 100 osoo ta'e yookiin F haa ta'u. So F kana 60 hiruu fi F kana 50 hiruun kamtu caala? Yommuu 50 hiruu caala jechuudha. Kana jechuun accelerationin student A kan B irra xiqqaa ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. So the correct answer will be choice A. The acceleration of student A is less than that of the student B ta'a jechuudha. Bifa kanaanii egaa explanationii dabalataa kaa'uu ni dandeenya. According to Newton's third law, when a student A pushes student B, they exert equal and opposite forces on each other. Humna wal qixaa ta'e kallattiin faallaa ta'e walitti daga. However, since acceleration depends on mass, acceleration humna irrattis akkasumas hanga irrattis ni hundaa'a waan ta'eef A is equals to F over M waan jenneef and student A has larger mass than student B, student A will have less acceleration. Sababa kanaaf student A acceleration yookiin immoo guula xiqqaa qabaata jechuudha. While student B with less mass will have greater acceleration. Bifa kanaan conclude gochuu dandeenya jechuudha. Gaafilee dabalataatti haa ceenu. Okay, question number 1. If a 5 kilogram mass is accelerated from rest to 80 meters per second in 2 seconds, what force acts on it? Hangi 5 kilogram tokko 0 irraa yookiin immoo boqonnaa irraa gara 80 meetira per sekondiitti yoo guule sekondii meeqa keessatti 2 keessatti humni isarratti dalagaa'e meeqa ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. So kennamootuma keessan of eeggannoodhaan adda baasuudha jechuudha. Egaa wanti akka rest maal jettu kuni baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wanti tokko boqonnaa irraa ka'uusaa dropped rest kan jedhu kana xiyyeeffannoo guddaa kennuu qabdu jechuudha. Even akka jechaattu adda baastanii ilaaluu qabdu jechuudha. Murteessaa waan ta'eef isinitti himaa jira. So walumaa galatti gaafii keessan sirriitti hubachuu qabdu jechuudha. Calculation itti galuu keessaniin dura. Given egaa akka kennamaatti jalqaba irratti maal qabna? Mass of an object. Mass of an object is equals to 5 kg. 5 kg. Hangi wanta kiloogiraama 5 nuu kenname jechuudha. Initial velocity wanta meeqatu nuu kenname? V initialen 0 tu nuu kenname jechuudha. Because the mass is accelerated from rest. Okay, V final meeqatu nuu kenname? Final velocity 80 meters per second. Time hammamii keessatti? Into second. Secondii 2 keessatti jechuudha. The required one is gaafatamaan keenya humna waliigalaa hanga kanarratti dalagaa nu gaafachaa jira jechuudha. So the required one is the applied force.
humna dalageeffame nu gaafataa jira jechuudha. Solution egaa seera sochii Newton lammaffaadha jechuudha salphumatti kun. Seera sochii Newton ni fayyadamtu boqonnaa kan erga xumurtaniin booda kan jenne sana hojiirra oolchaa jirra jechuudha. So solution from Newton's second law we know that F is equals to ma. Egaa humni mass times acceleration ta'a jechuudha. Garuu asitti kallattiidhaan acceleration nuun kennamne. But we know that acceleration is equals to change of velocity divided by time. Isa kana jechuudha. Kana jechuun immoo v final minus v initial divided by the given time. Yookiin change of t jechuu dandeessu. 0 irraa ka'e waan ta'eef garaagarummaa hin fidu jechuudha. Kanaan booda F is equals to mass times acceleration jechuun maal jechuudha jennee rare? Mass times final velocity minus initial velocity over time ta'a jechuudha. Maasiin keessa meeqatti isinii kenname? 5 kg kiloogiraama. Shanti isinii kenname. Final velocity is 80 meters per second minus 0 over 2 ta'a jechuudha. Over 2 second. Then the applied force will be equals to 5 kg times egaa 80 irraa 0 80 meter per second over 2 second. Egaa asumatti 80 lama hiruu dandeenya jechuudha. 80 lama erga hirreen booda 40 baay'isu 5 200 arganna. Egaa sakandiin kun waliin balleessuu jettanii akka dogoggora. Per sakandiidha. Sakandiin kun kan baduu danda'u akka meetiraa kan osoo gubbaarra ta'e jechuudha. Egaa A over B divided by C over D kan jedhu sana yaadachuu qabdu jechuudha. So kun ishee kana baay'isti malee waliin balleessuu jechuudha. Kan wal balleessuu danda'u iddoo meetiraa kana. Sakandiin isheen jalaa kun iddoo meetiraa kana osoo jiraatte wal balleessina. Amma garuu sakandii square nuuf ta'a jechuudha. So kun 200 Newton yookiin immoo kiloogiraam meters per second square arganna jechuudha. Kana jechuun 200 kiloogiraam meters per second square. Kana jechuun 200 Newton jechuudha jechuudha. So filannoo keenya keessaa 200 Newton iddoo jirutti dhaqnee maal goona jechuudha? Itti marraa jechuudha. Isa kana fakkaata. Deebiin keenya eenyu ta'a? D 200 Newton ta'a jechuudha. So wanta hanga 5 kiloogiraama qabu boqonnaa irraa gara 80 meetira per sekondiitti sekondii 2 keessatti yoo guule humni irratti dalagaa 200 Newton ta'a jechuudha. The second one is a body of mass 40 kilogram moving on a horizontal surface with an initial velocity of 4 meter per second comes to rest after 2 seconds. Egaa wanti hangi isaa kiloogiraama 40 ta'e tokko sarara dalgaarra ariitii jalqabaa 4 meetira per sekondiidhaan deemaa ture. Sanaan booda it comes to rest ni dhaabbate jechuudha. 4 meetira per sekondiidhaan deemaa turetti maal ta'e ni dhaabbate jechuudha. Egaa acceleration jira garuu acceleration akkamitti negative yookiin immoo deceleration jira jechuudha. Gulisaa ni xiqqaate jechuudha. After 2 seconds kuni kan ta'e sekondii 2 keessatti. If one wants to keep this body moving in the same surface with a velocity of 4 meters per second, the force required is A 0, B 20, C 40, D 80 Newton. Gammas hariiroodhuma keessanii fi kennamoota keessan sirriitti xiinxaluudha jechuudha kan isin barbaachisu. So given akka kennamootaatti wantoonni nuyi qabnu maal maali? Given mass of an object. Mass of an object is equals to 40 kilogram. Then the initial velocity of an object. Initial velocity keenya amma eenyudha? 4 meetira per sekondiidhaan deemaa ture dura wantoon keenya. Meeqa ta'a inni? Is equals to 4 meters per second. Initial. Final velocity keessan immoo 0 dha jechuudha. Final velocity keessan 0 dha jechuudha. Kuni kan ta'e yeroo ammamii keessatti t equals to 2 second again. Sekondii 2 keessatti jechuudha. So namni tokko if one wants to keep this body moving on the same surface or namni tokko wanti hanga manaa qabu kuni velocity dhuma isa 4 meetira per second dura qabu kanaan akka itti fufu yoo barbaade
humna hammamii dalageessuutu isarraa eegama nuun jedhe jechuudha. Ariitiin wanta kanaa 4 meetira per second kana akka itti fufuuf humna hammamiitu dalagaa'uu qaba kan jedhu nu gaafate jechuudha. So the required one is required barbaadamaa keenya. The required one is the force required to maintain the motion at 4 meters per second. Isa kanarratti humna ariitiin kun dhaabbataa ta'eetum akka itti fufuuf yookiin immoo wanti kun sochiidhuma kanaan yookiin ariitiidhuma kanaan akka itti fufuuf humna barbaachisuudha jechuudha. Isa kana gaafatamne gara solutionii keenyatti yommuu deemnu solution we know that F is equals to ma jenneerra jechuudha. A jechuun immoo change of velocity over time jennee isuma sila dubbanne sana ta'a jechuudha. So F is equals to m into final velocity acceleration dha jechuudha. Inni amma asitti barreessu kun minus initial velocity over time. So final velocity minus initial velocity over time kan jettu kun maal ishiin acceleration dha jechuudha. So kanarraa mee humna keenya haa barbaannu. Humna isa kamiif sochii isa kanaaf. Wanti kun jalqaba 4 meetira per second dha osoo deemaa jiru sakandii lama booda ni dhaabbate jechuudha. So humna hammamiitu itti dalagaa'eetu wanti kun akka dhaabbatu taasise kan jedhu humna isaa barbaanna jechuudha. Maasiin keenya 40 kiloogiraama 40 kilogram times v final is 0 isn't it? 0 minus v initial is 4 meters per second. 4 meters per second divided by t is 2 second. Kun maal nutti agarsiisa? F equals to kan mooshinii irratti jiru kun amma sochii kanarratti humna dalagaa'e barbaadaa jirra jechuudha. F equals to maasiin keenya 40 jenneerra 40 kg jenneerra times isa kana 0 hir'isuu 4 meetira per secondiin negative 4 taati jechuudha. Negative 4 meters per second divided by 2 taati jechuudha. Lama yommuu hir'ute jechuudha. So 4 hir'uu 2 negative 4 hir'uu 2 negative 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu negative 2 afurtamanii baay'isnu negatiiva 80 niwutenii arganna jechuudha. Sababni nuyi negatiiva 80 niwutenii arganne maaliif jechuudha? Kallattiin wanti itti deemaa turee fi kallattiin irratti dalaga'e wantoon kun akka dhaabbatu taasise waliif faallaa ta'uu nutti agarsiisa yookiin immoo acceleration keenya deceleration ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Wanti kun guula isaa maal ta'e ni hir'ise jechuudha. Guula isaa ni hir'ise waan ta'eef negatiiva 80 jechuudha. Kana jechuun kun humni 80 niwutenii ta'e sochii kana resist gochaa ture frikshinii ta'uu danda'a humna biraa ta'uu danda'a ni jira ture jechuudha. Humni hammi isaa meeqa ta'e 80 niwutenii kan kallattiin isaa faallaa sochii ta'e 80 niwutenii ni jira waan ta'eef 4 meetira per secondiidhaan sochii kana itti fufsiisuu yoo barbaanne so to maintain the 4 meter per second velocity we should apply 80 newton force. Humna 80 newtonii kan humna kana 0 godhee ila amma humni kun humna rigataa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf sochiin keessan akkana ta'uu danda'a. Wantoon gasachuu ture bifa kanaan ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan garamitti kallattii kanatti haa jennu. Meeqa qaba ture? 4 meetira per second ture. Yes. Then frictioniin immoo garamitti harkisa gara faallaa sochii kanaatti ta'uu danda'a jechuudha. Frictioniin kuni meeqa jechuudha? 80 isaa jenne kana jechuudha. So humna frictionii kana balleessuu danda'u sarara dalgaarraan gara ammalaa inni kun negatiiva miti isa kana immoo poozitiiva jechuudha. Kallattii sochii yookiin immoo kallattii wanti socho'aa jiruun 80 niwutenii yoo dalageessine wanti kun barabaraan velocity 4 meter per second kanaan itti fufaa jechuudha. So the correct answer will be choice D 80 niwutenii irratti dalageessuu qabna jechuudha. Negatiiva 80 kan arganne suni humna sochii wanta kanaa danqee akka inni dhaabbatu taasiseedha jechuudha. Kanaaf kallattiin isaa
kallattii sochii wantaatiin faallaa waan ta'eef negatiiva arganne jechuudha. Acceleration isaa deceleration ta'e yookiin immoo gadi bu'ee jechuudha. Kanaafuu nuyi humna guula kana humna resistive force kana humna faallaa sochii wanta kanaa ta'e kana balance gochuu danda'u yookiin immoo equilibrium gochuu danda'u 80 niwutonii kallattii sochii wantaatiin dalageessuudha qabna jechuudha. Gaafa itti aanu what will happen if the force of gravity suddenly disappears? Osoo akka tasaa gravityin kan badu ta'eeti maaltu uumamaa jedheen nu gaafata jechuudha. Mee assume godhaa. Gravityin akka tasaa hin jiru haa jedhu. Maaltu uumama jettanii yaaddu? A. The mass of all bodies will become zero. Hangi wantoota hundaatu kan keenya dabalatee duwwaa ta'a jedha jechuudha. Is it? B. The weight of all bodies will become zero. Ulfaatiin wantoota hundaatu zero ta'an jedha jechuudha. C. Both mass and the weight of all bodies will become zero. Hangis akkasumas ulfaatiin wantoota hundaatu zero ta'a. D. Neither mass nor weight of all bodies will become zero. Hangis ulfaatiin wantootaas zero hin ta'u jedheen nuu kenne jechuudha. Kam ta'a? Meetti yaada? Kanaafuu weightii jechuun definition isaa bira dhaquu qabdu jechuudha. Gaaffii kana deebisuudhaaf definitionii maalii beekuu qabna? Definitionii weightii beekuu qabna jechuudha. Weight of an object is the mass of an object times acceleration due to gravity. Amma akka keezii keenya irratti gravityin maalidha jenne? Zero dha jenne irra jechuudha. Kanaafuu kun maal nutti agarsiisa? Weight is equals to mass times zero equals to zero ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya baay'ee salphaadha. Meeqaffaa ta'a jechuudha? The weight of all bodies will become zero. Wanti kamiyyuu ulfaatiin isaa zero ta'a ture jechuudha. Osoo gravityin hin jiru ta'eeti wanti kamiyyuu ulfaatina hin qabaatu. Garuu hangi gravity irratti hundaa'u. Gravity irratti kan hundaa'u eenyudha? Weightiidha jechuudha. Mass is intrinsic property jenneerra jechuudha. Extrinsic property kan ta'e weightiidha waan ta'eef the correct answer is B. The weight of all bodies will become zero. Egaa akka ibsaatti mass is an intrinsic property of an object. It remains unchanged regardless of gravity. Gravity jiraate dhiise massin ni jira jechuudha yeroo hunda. But weight is the force due to gravity. Ulfaatinni mataan isaa maalidha jechuudha? Humna sababa gravitiitiin jiraatudha jechuudha. So it would become zero without gravity. Gravity hin jiru jechuun weightiinis hin jiru jechuudha. Kanaafuu ulfaatinni jiraachuudhaaf gravitiin special needidha jechuudha. Question number 4. Akkasumas gaaffii isa xumuraa irraaf qabadhee isinii dhiyaadde it goes like this. Two bodies of masses 6 kg and 8 kg are acted upon by the same force. If the acceleration of lighter body is 2 meters per second squared, then the acceleration of the heavier body is A. 1.5 meters per second square, B. 2.4 meters per second square, C. 3.6 meters per second square, and D. 4.2 meters per second square. Qaamoleen lama hangi isaanii 6 kiloogiraamaa fi 8 kiloogiraama kan ta'an maal ta'anii jiru? Humni wal fakkaataa ta'e wayii isaan irratti dalagaa jira jechuudha. Acted upon by same force. Humna wal fakkaataa ta'e isaan irratti dalagaa jira jechuudha. If the acceleration of lighter body is 2 meters per second square, yoo accelerationin kan isa hanga xiqqaa qabu 2 meters per second square ta'e, accelerationin qaama guddaa hoo meeqa ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. Acceleration qaama guddaa. Egaa isuma sila bifa theoreetiin ilaale sana amma immoo calculationii jijjiirreetti hojjannaa jechuudha. Okay. Giivanoota keenya adda baafan. Given M1 is 6 kg. M2 is 8 kg and F1 is equals to F2. Let's say it F. Humni isaaniitti dalagaa ilachuu wal qixa waan ta'eef bifa kanaan kaawwachuu dandeenya. A1 meeqa nuu kenname? Amma kaa A1 lighter kan hangi isaa xiqqaa ta'e nuu kenname jira. A1 equals to 2
meters per second square. Isa kana nuu kennamee jira. Then the required one is A2. Required is A2. Acceleration qaama guddaa yookiin qaama lammaffaa gaafatamne jechuudha. Kana gochuudhaaf solution jalqaba humna hangoota kana lamaan irratti dalagaa beekuu qabna jechuudha. Solution first we should know F yookiin immoo humna waliigalaa qaama kanatti dalagaa beekuu qabna jechuudha. Kana kamirraa beekna? F is equals to ma from Newton's second law of motion. So amma kan nuyi equation guutuu qabnu m1 fi a1 dha. m1 is qabna waan ta'eef isa fayyadamnee barbaaduu dandeenya jechuudha. So this implies that f1 is f is hojjenne waluma qixaa m1 times a1 kana qabna waan ta'eef jechuudha. Then kanarraa m1 in keenya 6 kg dha. 6 kg times a1 in keenya 2 meters per second square dha jechuudha. f in keenya f1 meeqa arganne? f1 is equals to 12 kilogram meters per second square kana jechuun 12 newtons dha jechuudha. 12 newtons. Kun maaliin wal qixa ta'a jennee rare? f2 dhaan wal qixa yookiin immoo let's say f jennu jechuudha. Humni qaamota lachuu irratti dalagaa kana waan ta'eef jechuudha. Humna qabna waan ta'eef amma a2 argachuu dandeenya jechuudha. So a2 is equals to or let's say mee kanarraa haa kaanu f2 equals to a2 m2 a2. f2 is equals to a2 m2. Kun maal nutti agarsiisa? a2 equals to f2 over m2. f2 over m2. f2 keenya f1 dhaan wal qixa jenneerra. So 12 newtons divided by m2 meeqa? 8 kilogram. So 12 yommuu hirtan 1.5 meters per second square argattu. Salphumatti accelerationin wanta lammaffaa keessanii 1.5 meters per second square ta'a yookiin immoo the correct answer will be choice A ta'a jechuudha. Egaa walumaa galatti har'aaf qabadhee kanaan isinii dhiyaadde isa kana fakkaata ture. Kutaa itti aanu keessatti waa'ee frictional force kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis amma maatii chaanalicha subscribe godhan jirtu taana subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Yommuu maatii taatan viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu biraan ga'uu hin dagatiina. Gaafilee yoo qabaattan akkasumas yaada qabdaniif immoo comment box keessatti kaa'uu hin dagatiina. Qabiyyee itti aanu kanaan wal arginutti fayyaa nagaa ta'a. One love.